लक्ष द्या आता. नाही होणार माझ्याकडून. होईल होईल. हो. दोडके
So yesterday आपण pair of straight lines काल start केलं ना. So the first topic was combined equation of pair of straight lines or separate equation of pair of straight lines. So in combined you just have to multiply the two separate equation of lines, and in separate equations you just have to split it. So you can split the given combined equation by clear this thing. नाही काहीच क्लिअर दिसत नाही. कालचा पीडीएफ चं होत होतं. ते खूप ते करंट हे होतंय लाईटमुळं. फ्लिकर होतंय तो. ते 180 180 ह्याच्यावर ठेवलं तरी क्लिअर दिसत. 180 वर ठेवलं तरी क्लिअर दिसत. करू काय ठीक आहे. So to find out the separate equation from a combined equation, you can use any method. Means फक्त दोन terms असतील तर you just have to take common x or y outside it, or you can use that formula a square minus b square is a plus b into a minus b. Then the next option is you can factorize a given equation because it is in quadratic. It is in quite quadratic format, so you can easily factorize it. असे वेगवेगळे equations होते. अजून तुम्हाला दिलं होतं find out the combined equation of yes. Find out the combined equation of pair of straight lines if the lines are not directly given to you. So they will give you like one of the line is parallel to this line and one of the line is parallel to this line, etc. Okay. So if the two lines are parallel, then their slopes are equal, and if the two lines are perpendicular, then the product of the slopes of the line is -1. Okay. So if your line is in general format ax plus by plus c is equal to 0, then its slope is given by m is equal to minus a upon b. Okay. So sometimes usually exam मध्ये असं देतात one line is parallel to given line, other is perpendicular to another given line, and then कोण आहे रोज काय प्रॉब्लेम आहे ना, काय कमेंट्स आहेत? Who is this MRGOTH? लेक्चर्स पढ़ने के लिए आते हैं या फिर और कुछ करने के लिए आते हैं, पता है कमेंट्स में. काय हाँ सेटिंग्स साक्षी नो अदर रिपोर्टर Okay, so if the equation of the line is ax plus by plus c in general format, then its slope is given by minus a upon b. Okay, so now our next topic is homogeneous equation of degree. That homogeneous word stands for degree of every term will be same, and that same degree is nothing but the 2. So we will see the equation in which every term in the equation has degree 2. And that generalized term merely degree म्हणजे काय explain करू शकतो. Suppose we have any equation in two variables, let's say x and y. For example,
xy plus x square y plus y square plus x square plus 2. This is one of the equation in two variables. Let's say x and y. याची डिग्री काय असते व्हेरिएबल्सची पॉवर x ची पॉवर 1 आहे y ची पॉवर 1 आहे 1 plus 1 is 2. So degree of this term is 2. Here the degree will be 2 plus 1 3. Here 2. Here 2. There is no variable, so here the degree is 0. So in this equation, degree of every term is not 0. Highest degree is 3. Lowest degree is 0 because there is one constant. But we have to see homogeneous equation of degree 2. It means every term in the equation should have degree 2. And this homogeneous equation of degree 2 is given by ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0. आता हे कुठून आलं? तर आपण काही एक्झाम्पल सॉल्व केले. Then you have given equation of two lines separately and the combine equation. Combine equation जे तुम्ही find out केलेत ना, you can observe from these equations that you just have three terms in the last. जे पण तुम्हाला combine equation भेटते त्याच्यामध्ये you just have three terms over. ठीक आहे, बघा तुम्ही कॅल्क्युलेट केले असतील ना, नोटबुक मध्ये लिहिलेत ना का? बघा बरं आन्सर त्याच्यामध्ये तीन टर्म्स आहेत का? कंबाईन इक्वेशन फाइंड आउट करण्याचा क्वेश्चन आहे. येस, एक मिनिट हा. बघितले आन्सर्स. So every combined equation of line is generally in this format: ax square plus 2hxy plus by square. That is, there are only three terms. Degree of all the terms is same, that is 2. Here this a, 2h and b are constant. ठीक है, फक्त ते कंबाईन इक्वेशन तसं कधी येणार नाही जेव्हा वन ऑफ द इक्वेशन x equal to 0 or y equal to 0 असेल तेव्हा. That are the conditions. ठीक है, so if two equation of two separate lines is in the format ax plus by plus c, then you will get this. ठीक है, so the equation E is ax square plus 2hxy plus by square. This is equation in two variables. In this equation you have three terms and degree of each term is same and it is 2. See, a is constant, x square से degree 2 है, so the degree of whole term is 2. 2 is constant, h is also constant. नवीन आहे तुमच्यासाठी h, त्याच्याबद्दल आपल्याला बघायचं. 2 constant, h constant, x and y are variables. The combined degree is 1 and 1, that is 2 powers of the. Again b is constant, the degree of y square or the power of y square is 2, so the degree of third term is 1. So this is generalized form of homogeneous equation of degree. Remember, जसं ते ax square plus by plus c होतं ना quadratic, त्याच्यासारखंच आहे, but प्रत्येक टर्मची डिग्री तर 2 राहिलं. So this is your homogeneous equation of degree 2 in x and y variables and it has this form. मग एक सेकंड थिअरम त्यांनी दिलेला आहे की कंबाईन इक्वेशन नेहमी या फॉर्मॅट मध्ये असतात. And sometimes the question will be like, verify that combined equation of given two lines is. Good morning Mansi, where are you? Mansi Shetty is here. Okay, लवकर या. So sometimes the question in the exam can be like, verify that
the combined equation of given two lines is homogeneous equation in degree. समजतंय म्हणजे तुम्हाला कंबाईन इक्वेशन काढायचं आहे त्याला कंपेअर करायचं आहे किंवा चेक करायचं आहे की प्रत्येक टर्मची डिग्री ही कंपल्सरी ठेवू मग खाली एक सॉल्ट एक्झाम्पल दिले बघा पेज नंबर 114 verify that combined equation of lines 2x plus 3y equal to 0 and x minus 2y equal to 0 is homogeneous equation of degree 2. What will you do? You have directly given two equations. You just have to multiply those equations and check whether the product or whether the each term in the product is having degree 2. Okay? Karna solve what given here is homogeneous equation of degree 2 and it is given in generalized form like this and then write down the example. येतात मग जेव्हा क्वेश्चन असं असेल ना व्हेरीफाय दॅट द कंबाइंड इक्वेशन इज होमोजेनियस इक्वेशन इन डिग्री 2 in last step you have to state that every term in this equation has degree 2. मल्टीप्लाई केलं रंगी येते का आन्सर done. So in generalized format, we have equation of a straight line is ax plus by plus c equal to 0. Let's consider equation of first line is a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and equation of second line is a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. So if you try to multiply these two generalized equations, in the end, you will get every term whose degree is 2. Okay? That is nothing but your theorem number 2. That is not important for your exam. त्याच्यामध्ये काय असं वापरायचं नाही लॉजिक फक्त मल्टिप्लाय करायचं. So in theorem 2 they have proved that if two lines are separately represented by these two equations, then their product or the multiplication is homogeneous equation. Then one important remark is given below that solved example, and that remark is combined equation of, listen carefully, yeah? Combined equation of pair of straight lines is homogeneous equation of degree 2, but every homogeneous equation of degree 2 does not represent pair of straight lines. ये repeat करते हैं गौरी समझ combined equation of pair of straight lines means don't multiply केलं तर it will be homogeneous equation of degree 2, but every homogeneous equation of degree 2 will not represent the combined equation. For example, if you have x square plus y square is equal to 0. So this is your homogeneous equation in degree 2. But याला तुम्ही काहीच common काढू शकत नाही. Means it cannot be splitted into the two equations such that it will represent the combined equation. ठीक आहे? Actually तो सर्कल represent करू शकतो. जर पुढे 2 किंवा 3 दिला तर having radius आहे ना फॉर्म्युला x square plus y square is equal to r square. So this does not represent. मी ते काय नाही लिहिलं 2 किंवा 3 because homogeneous सांगायचं ना मग constant ची degree 0 होते. So this equation is homogeneous equation of degree 2, but
It is not representing combined equation of pair of straight lines. Then what is the condition that your given equation is representing combined equation of pair of straight lines? That is nothing but your theorem number 3, which is very, very important for your exam. And the theorem is if so the theorem is if ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0 is combined equation of pair of straight lines, then that passing through the origin, then this will represent combined equation only if h square minus ab is greater than or equal to 0. जसं क्वाड्रॅटिक इक्वेशन मध्ये पण पाहिलं होतं, if quadratic equation is ax square plus bx plus c, then it will have real roots, real or distinct roots, equal, distinct काही पण चालेल, only if b square minus 4ac is greater than or equal to 0. Equal to 0 असेल तर real and equal, does not equal to 0 means greater than 0 असेल तर real and distinct, less than असेल तर it will be complex, right? So for this is surely homogeneous equation of degree 2, but this will represent combined equation of pair of straight lines only if x square minus ab is greater than or equal to 0. ठीक आहे, दिस इज अ थिअरम जो आपल्याला प्रूफ करायचा आहे की हे असेल तरच यू विल गेट सेपरेट टू इक्वेशन्स फ्रॉम दिस इक्वेशन. ठीक आहे, लेट्स स्टार्ट विथ द प्रूफ. तुम्हाला एक्झाम मध्ये काय देतात, जे स्टेटमेंट दिलं ना ते ॲज इट इज देतात. Homogeneous equation of degree 2 in x and y ax square plus 2hxy plus by square equal to 0 represents a pair of lines passing through origin if h square minus ab is greater than or equal to 0. कसा प्रूफ करायचा, वी हैव टू प्रूफ इट इन टू पार्ट्स. फर्स्ट पार्ट इज सो सिंपल, वी विल सॉल्व इट इन टू लाइन्स ओनली. सेकंड पार्टला थोडेसे कॅल्क्युलेशन्स. First step is to consider the homogeneous, direct name consider the combined equation that we have to prove. Okay, so consider the homogeneous equation of degree 2 in x and y as ax square plus 2hxy plus by square equal to 0. Okay, this is a generalized equation. And now we have to prove this theorem in two parts. First part is consider two cases they have given. First case we consider that this b is equal to 0 and second case will be b is not equal to 0. b is one of the constant, a तर 0 नसणारच आहे, तर x square चा टर्म नाही आहे. ठीक आहे, so we are considering two cases that the constant b is either equal to 0 or not equal to 0. Let's start from the first case. So if we have p is equal to 0, then this equation 1 will be काय होईल ना, ax square plus 2hxy is equal to 0. काही कॉमन आहे का याच्यामध्ये? So therefore x into ax plus 2hy, right, is equal to 0. That is x equal to 0 or ax plus 2hy is equal to 0. Better than equations. ठीक है, x equal to 0 is the equation of y axis. So one line is y axis, other line जी पण काय होते त्याला constants टाकून तुम्ही फाइंड करू शकता. So this prove that we observe that this lines surely will pass through the origin. ठीक है, done with the first case. First case मध्ये तुम्हाला फक्त 0 substitute करून सबमिट. Let's start with the second case. So our second case is if b is not equal to 0. Okay, then this equation I am writing as it is. Therefore we have ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0. As in second case, we are considering that b is non-zero. Let's multiply the whole equation by b. Okay, so multiply by b. It will be abx square
plus 2hbxy plus b square y square equal to 0. Clear है? This is the whole square. 2 into 1 हा काहीतरी whole square असेल. Now by is here. So if we consider this as a first term, तो formula ना a square plus 2ab plus b square. त्यातला first term b square y square. Middle term असते 2ab. 2 is present. This by is also present. What is extra here? H and x. We have to insert that x square. ठीक है? Rearrange कराना. Rearrange करें हम. So therefore ab x square minus h square x square plus h square x square plus 2h b x y plus b square y square equal to 0. कोणाला काही डाऊट आहे इथे? तो फॉर्म्युला a प्लस बी होल स्क्वेअरचा फॉर्म्युला. ठीक आहे? त्यात आपल्याला एक परफेक्ट स्क्वेअर टर्म भेटली, मिडल टर्म भेटली, h आणि x एक्स्ट्रा होते. दिस इज काइंड ऑफ आपण मिडल टर्म काढत होतो ना तसे इथे फर्स्ट टर्म घ्यायची. ठीक आहे? h and x are extra, so h square x square add केला आणि subtract. Now observe these three terms. It is this hx whole square plus 2hx by plus by whole square is equal to याला पलीकडे वाटते h square x square minus abx square. आता समजतंय? या होल स्क्वेअरला फक्त मी खूप सिंपल फॉर्मॅट मध्ये लिहितो. Now it is a square plus 2ab plus b square. It is nothing but a plus b whole square is equal to this. ठीक है? याला पण लिहूया hx whole square. This is x square आहे, ab चा स्क्वेअर नाही आहे ना, त्याला असं minus root of ab into x whole square. परफेक्ट स्क्वेअर मध्ये कन्वर्ट करण्यासाठी. अजून सिम्प्लिफाय करायचं हे नाही सांगितलं. यातून कॉमन काय येतं? x स्क्वेअर मायनस ab होल स्क्वेअर. कॉमन x स्क्वेअर काढला, x स्क्वेअर मायनस ab. हे समजतंय? इथे परफेक्ट स्क्वेअर दिला, हा पण परफेक्ट स्क्वेअर आहे. हा परफेक्ट स्क्वेअर आहे, याला स्क्वेअर रूट मध्ये टाकू. सो hx plus by whole square equal to root of h square minus ab into x whole square. आता क्लियर आहे? h square minus ab into याच्यावरूनच तुम्हाला भेटतंय की if there is any number whose square root is here, this will be obviously greater than or equal to 0. हा मायनस से येणार नाही. जर नेगेटिव्ह असेल तर it will be complex. It will be not good. So from this you can conclude that here x square minus ab is greater than or equal to 0. वेगळी कंडिशन. आता प्रूफ करायचं आहे की हे जे आहे हे स्प्लिट करायचं आहे दोन इक्वेशन्स मध्ये. लेट्स ट्राय टू स्प्लिट. ठीक है? This is whole square, this is whole square. It will be therefore hx plus by whole square minus this root of h square minus ab x whole square equal to 0. फक्त मी ही टर्म या साइडला लिहू. काहीच केलं. क्लियर आहे? Now this is a square minus b square. Obviously याला स्प्लिट केल्यावरती दोन टाइम्स इक्वेशन्स भेटतील. कसं स्प्लिट करतो आपण? a plus b into a minus b. That's split. So it will be first term plus second term, right? Into, is it? Into first term minus second term equal to 0. अजून पण त्यांनी थोडीशी रिअरेंजमेंट केली. सो इट विल बी या दोघांना एकत्र आणा. हा होईल dy प्लस
h plus root of h square minus ab into x. या दोन टर्म्स मधून x कॉमन काढा. ठीक है. into again say dy in bracket h minus root of h square minus ab in bracket x. A into b is equal to 0, it will be a is equal to 0 or b is equal to 0. You शकतो ना? So this is the combined equation of two lines in which the first line is dy, in which the first line is h plus root of h square minus ab into x plus by equal to 0 or h minus root of h square minus ab into x plus by is equal to 0. These are your two lines whose combined equation is nothing but this. So we have considered the two cases b equal to 0, b is not equal to 0. For both the cases, you can prove that the given equation is combined equation of pair of straight lines, providing h square minus ab greater than or equal to 0. हा जर less than 0 असेल तर it is not representing the equation of straight line. समजते condition क्या? So this is your proof. यातली कुठली तरी एक लाईन घेऊन रिअरेंजमेंट करता येईल का? by is equal to minus h plus root of h square minus ab into x. So y is equal to minus h plus root of h square minus ab into x upon b. It is m x plus constant. This is nothing but your slope of the line. रिमार्क्स निघू शकतात याच्यामधून और रिझल्ट्स निघू शकतात. थिअरम समजलाय? मी रिपीट करते शॉर्ट. सो okay, so relax. The important theorem is this is the equation, homogeneous equation of degree 2,
and we have to prove that this is nothing but the combined equation of pair of straight lines. Okay, so you have to start theorem from the step. Consider a generalized homogeneous equation of degree x square plus 2h square plus b square. Consider the two cases that b is equal to 0 and b is not equal to 0. So for the first case, b is equal to 0, just substitute the value of b at 0, try to solve and try to get the two separate equations, and just write down these are the equations of lines passing through the region. Then with the first case. In second case, as लक्षात कसं ठेवायचं कशाने मल्टिप्लाय करायचं, as b is non-zero, you can totally multiply the equation by. So just multiply by b, multiply केल्यानंतर हा तुम्हाला परफेक्ट स्क्वेअर आणि 2 चा टर्म दिसतोय, म्हणून थर्ड टर्म परफेक्ट स्क्वेअर इन्सर्ट करायची, इट विल बी प्लस मायनस, means you have to add this term without changing the meaning of the equation. म्हणून असं आपल्याला काहीच राईट नाही याचं meaning चेंज करायचं, रिअरेंज करू शकतो. So this is the whole square. उलटा पण होतं कधी कधी by plus hx, काही प्रॉब्लेम नाही, ठीक आहे. And the second उरलेला दोन टर्म राइट साइडला आणायचा. As it is a whole square, we have to make the right hand side a whole square by a simple way, that is just take out this x square as common and rearrange so that it will be a perfect square. And in that step, just add this. It is possible only if x square minus ab is greater than or equal to 0. Clear? Right out there. No. So we have the whole square on right hand side. Just rearrange on left hand side. A square minus b square will be a plus b into a minus b. That is, after just simple simplification, you will get the two separate equation of lines. In addition, you can write this. This is for you, and the extra information you can see. हे तुम्हाला लागतं जेव्हा तुम्ही MCQ सॉल्व करता, तोपर्यंत लागणार नाही. सो हा थिअरम च्या खालचे रिमार्क्स बघा, मग तो लिहून घ्या. ठीक आहे. Remarks is some important, you can say, kind of a characteristics or property which we can find out from this theorem. Okay. The first remark is h square minus ab greater than 0, then line represented by 1. Which is this one? 1 is our main equation, star number. So if h square minus ab is only greater than 0, then these lines are distinct. जसं quadratic मध्ये लिहितो ते तसंच. Distinct means separate lines. If h square minus ab is equal to 0, if it is equal to 0, this will be same, this will be same. याचं sign change करतो ना आपण. तिथे minus b plus minus root of b square minus 4ac त्याच्यासारखंच आहे. फक्त तिथे minus sign नाही, तिथे plus minus. So if this is equal to 0, both the equations will be same. So the two lines are nothing but the same. That is, we will call it as coincident lines. Okay, this is your second thing. Third, if h square minus ab is less than 0, then equation this does not represent any combined equation. It will be a complex. Complex also कुठला नाही आपल्या इथे अजून तरी स्टोक आपण. Okay. Fourth, if b equal to 0, means this one first case or first case, b equal to 0 like equation क्या भेटला, x equal to 0, that is nothing but the y-axis. That is your fourth remark. So if b equal to 0, then one of the line is y-axis whose slope is not defined, and the slope of other line is this line, ax plus by plus c. Its slope will be minus a upon 2h. That is given. Its slope will be minus a upon 2h, provided that again h is not equal to 0 because it is in denominator. So I am repeating. Fourth remark is if b is equal to 0, all the remarks are nothing but the single lines from our theorem. So if b is equal to 0, then you will get the two lines. The first line is x equal to 0. That is nothing but your y-axis, right? And the other line is ax plus 2hx. I'm sorry, ax plus 2hy. So consider it in the format ax plus by plus c. You will get its slope as minus a upon 2h. So this is the slope of the second line, provided h is not equal to 0. And slope of the first line will be x equal to 0 means y-axis. Y-axis का slope define करता येत नहीं तो infinity असतो. Slope is nothing but the angle made by line with positive x-axis, and y-axis is making almost 90 degree. Tan 90 is not defined.
आणि स्लोप तोच असतो ना tan θ. काल फाइंड आउट केले इक्वेशन्स 11 मधले बघितले लिहिले नाही पण बघितले तर पहिलाच टॉपिक होता स्लोप इज इक्वल टू tan. दूसरा होता है mx plus तोच मी तुम्हाला so slope of this line is not defined and slope of this line is this provided h is not equal to 0. So you can get direct MCQs based on these remarks. So these are very important. Remarks वेगळे लक्षात ठेवायची गरज नाही. Theorem नीट समजलं तर व्यवस्थित. Fifth one is if h square minus ab is greater than or equal to 0 means this case and b is non-zero that is nothing but the second case then slope of the lines ज्यातला मी एकाचा स्लोप इथे लिहिला slope of the lines is minus h square minus ab upon b and minus h square for this minus h plus root of h square minus ab upon b. So solving these two lines in this format you will get two slopes that is the slopes of the two lines separated by this equation. And इथं दिलेलं आहे point. Their sum is minus 2h upon b and product is a upon b. Solve करून बघायचं. This is your first line, this is your second line. First line ला rearrange केलंय का मी? तर first line लाच केलंय ना आपण? हा minus sign दोघांना distribute होईल minus h minus root of h square minus ab upon b. This is only slope. ठीक है? Same for the second line and solve. by is equal to this will be minus h minus root of h square minus ab directly upon b into जो अपन x से minus से multiply करो minus h plus root of h square minus ab upon b. So this is the slope of first line and this is the slope of second line. You know it already, the sum of the slopes and the product of the slopes, right? Let's prove it in very short steps. So therefore, sum of the slopes is sum of equation 1 and 2. As denominator is same, you can directly add the numerators. While adding, minus plus term will get cancelled. Minus h plus minus h minus h minus h minus h minus h is minus 2h upon b. Done with the proof. ठीक आहे 11 12 असं असतं जे 10 पर्यंत पाहिले ना ते कसं आलं हे फाइंड आउट करू आणि एज वाईज तुमची क्युरिओसिटी वाढतेच ना तुम्हाला तेवढा असा प्रश्न पडलाही सांगता येत नाही पण खूप सारे असे प्रूफ्स मिळतात तुम्हाला हे सॉल्व करायचे and second product of the slopes is now product b into b will be numerator into numerator denominator into denominator let's always add as a minus b a plus b a minus b a plus b direct है ना a square minus b square a square is minus b square is h square plus ab right upon b square so ab upon b square is a upon b. So this is your product of slope of the lines. समझते हैं? We have proved that sum of slopes is minus 2h upon b and product is a. Now next is the quadratic equation. This is so important topic. But important. Now the quadratic equation in m whose roots are m1 and m2. हे पण तुम्हाला माहिती आहे. If roots are alpha and beta, then the quadratic equation is x square minus alpha plus beta x plus alpha into beta. Remember quadratic equation? If alpha and beta are the roots, then equation x square plus alpha plus beta x plus alpha into beta equal to 0. Right? Same. तिथे alpha आणि beta roots होते इथे slopes दिलेले आहेत. Slopes काय आहेत m1 आणि m2. त्याच्यामध्येच लिहायचं तुम्हाला त्याच फॉर्मॅटमध्ये. So here m square plus m1 plus m2 into m plus m1 into m2 is equal to 0. This is your quadratic equation and त्याला जर rearrange केलं m square m1 plus m2 is minus 2h upon b into m m1 plus m2 is a upon b equal to 0. Let's solve this. Throughout multiply by b it will be bm square minus 2hm plus a
is equal to 0, observe 1 star and 2 star equation. Is that good? 1 star and 2 star equation. Variable m, variable x. इथला b फर्स्ट गेला, इथला 2h मध्येच राहिला, इथला a लास्ट गेला. दिसतं? उलटा झालाय हा टोटल इक्वेशन. So this उलटा नाही म्हणायचं. So this equation represents auxiliary equation of star wala equation, and roots of this equation are slope of line represented equation. त्याचे रूट्स याचे स्लोप्स. ठीक आहे. ऑक्सिलरी सगळ्यात जास्त इम्पॉर्टंट अगेन फॉर द कॉम्पिटिटिव्ह क्वेश्चन्स. ठीक आहे. पटकन समजत नाही हा वापरायचा का तो वापरायचा. जेव्हा उलट काढायचं ना स्लोप्स कॅल्क्युलेट करायचे किंवा स्लोप्स दिलेले इक्वेशन काढायचं देन ऑक्सिलरी इक्वेशन आणि फक्त कॉन्स्टंट रिअरेंज करायचं. जस्ट पिक a 2h and b फ्रॉम हियर अँड सबस्टिट्यूट. आणि लक्ष द्या तुम्ही जेव्हा तुम्हाला इक्वेशन दिलेलं असतं याचे 2x² + 4xy + 6y². 2x² a = 2, 4y² b = 4. 4xy दिलंय, h is not equal to 4, 2h is equal to 4. हे आतापर्यंत तुम्ही सॉल्व्ह केलेलं नाही. सो जेवढे पण चान्सेस चुकायचे आहेत सिली मिस्टेक्स इथेच होतात. This constant is 2h and we suppose have 4, so the value of h will be, आणि आपल्याला इथे h लागतो 2h नाही, तो h व्यवस्थित समजतोय थिअरम and त्याचे रिमार्क्स आर सो इम्पॉर्टंट पॉइंट्स बेस्ड ऑन दिस थिअरम. सो थिअरम व्यवस्थित लिहून घ्या. समोर टेक्स्ट बुक ठेवलं तरी चालेल. मी काही एक्स्ट्रा लिहिलं असेल तर ते लिहा and then write down the remarks. थिअरमच्या खाली हे नाही लिहिलं तरी चालेल, पण रिमार्क्सच्या टाइमला तुम्हाला हे इक्वेशन वरतूनच स्लोप काढायचा, डायरेक्टली लिहायचं नाही. बिकॉज तिथे जर सांगितलं प्रूफ करायला तर टॉपिक सिंपल आहे तर टर्न टू येऊ शकतात क्वेश्चन. ओके. थिअरम नंबर 2 लिहू शकता लिहायचा तर त्याच्यामध्ये फक्त इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 आणि याला u आणि v म्हणायचं जसं काल बरोबर तसं. and just u into v equal to 0 proof करायचं आहे की homogeneous equation of v. So if you wish to write you can write. Not that much important, it is only for you understand. Example you have to write down that short and then write the theorem. Theorem चा statement व्यवस्थित लिहा जे बुक मध्ये दिले आहे.
स्लो घेतलं बऱ्यापैकी. ओके, समजलं. आपण slow करतो. थिअरटिकल थोडंसं पार्ट टीचर्स मार्क देताना पण असं करते. टीचर्स मार्क देताना पण असंच करते. 5 पैकी 3. पूर्ण टर्मसाठी मायनस ए आपण तयार होते. That is for your understanding. Actually, minus a upon 2h is the slope of that line. Right? त्या रिमार्कमध्ये लिहिणार आहेस का नको यूज? Topic 1, this is about the line combined equation. Homogeneous equation of degree 2. टॉपिक असतात बरं का कशामध्ये? नसेल but लिहून नंतर लिहू. Done? Fast. हाँ रिमार्क्स टेक्स्टबुक मध्ये व्यवस्थित लिहिलं. मी कुठे लिहिले समजून सांगितलं. समजून इथे मी लिहिलेलं सांगितलं पण एक्सप्लेन केलं ऑलरेडी.
पण ती समजलं तसं डिस्टिंक्ट कापायचं. रिमार्क्स रिमार्क्स लिहायचं. Then let me suggest some hints for short examples. You will solve them as before. Okay. See page number 116. For the short examples and the first exercise मध्ये पण topic clear आहे. Separate equation and combined equation. So rest of the topic will be totally depend on this theorem and its important remarks. Okay. See page number 116 short examples. First is show that the lines represented by x square minus 2xy minus 3y square equal to 0 are distinct. Distinct साठी remark लिहिलाय. काय remark आहे? x square minus ab greater than 0, strictly greater than 0. Just equate the given equation with this. You will get a h and b h, not 2h. Substitute, prove that x square minus ab is greater than 0. Then these are distinct. Second is same, show that the lines represented by equation are coincident. So for coincidence, h square minus ab equal to 0. Solve कर दें. Third, find the sum and the product of slopes of lines represented by, again that equation is homogeneous equation of degree 2. So for homogeneous equation of degree 2, we have sum of slopes and product of slopes, right? Just equate, find out a, h, b, substitute here and find out the sum and the product. Okay? Fourth one मध्ये, yes. Second मध्ये ते 3 आहे ना, ते 2 into 3 केलंय का तुम्ही? चुकलंय त्याचं. मग ते 3 कसं झालं? h चं बोलतेस ना? It's minus 6 ना? Minus 6 by 2 will be minus 3. तू वरची लाईन नको बघू. समजलं? हां. वरची लाईन बघितलेली मी पण. Question number 4 is find the separate equation of lines. जे काल पण तुम्ही सॉल्व केलं. त्यामध्ये त्यांनी एका ठिकाणी auxiliary equationचा यूज केलाय but no need. Just separate them. ठीक है? Either by factorization, by taking out common any variable and just show that the given equation is representing two separate equations of the lines. Question number 4 पर्यंत doubt येईल. Question number 5. Find the value of k if 2x plus y equal to 0 is one of the lines represented by 3x square plus kxy plus 2y square equal to 0. Line, plane, pair of straight line, vector, याच्यामध्ये question समजला पाहिजे. You have given one combined equation. Obviously it is homogeneous, so it is combined equation. कुठला 3x square plus kxy plus 2y square equal to 0. त्याच्यामध्ये हा k unknown आहे, तोच काढायचा. What else is given? हे ज्या दोन लाईन्सचं combined equation आहे त्यातली एक लाईन आहे 2x plus y equal to 0.
अनदर लाईन कॅल्क्युलेट नाही करायची, डायरेक्ट के फाइंड आउट करायचं. ऑक्झिलरी इक्वेशनच्या त्याच पेजवर 116 वर एक वरती सेंटेन्स दिलेलं आहे वाचा. ऑक्झिलरी इक्वेशन दिसलं, त्याच्यामध्ये दिले रूट्स ऑफ इक्वेशन 2 मीन्स रूट्स ऑफ इक्वेशन 2 आर स्लोप ऑफ इक्वेशन 1. मी रिपीट करते, याचे रूट्स याचे स्लोप्स असतात. तुम्हाला हा दिलाय, ठीक आहे. याचे स्लोप्स म्हणजे याच्या लाईन्सचे स्लोप्स. याच्यातली एक लाईन दिली आहे विच इज 2x + y, त्याचा स्लोप काढता येतो -a/b. तो स्लोप ह्याचे रूट्स असतात. रूट्स म्हणजे व्हॅल्यूज, कुणाचे व्हॅल्यूज, m चे व्हॅल्यूज. सो जस्ट सबस्टिट्यूट द स्लोप ऑफ 2x + y = 0 हियर यू विल गेट द व्हॅल्यू ऑफ k. पण मग ऑक्झिलरी इक्वेशन कसा बनवायचा, तुम्हाला इक्वेशन काय दिलाय बघा, 3x² + kxy + 2y² = 0. So auxiliary equation is b आधी घ्यायचा. b काय आहे 2, 2च आहे ना. सो 2m² - 2h is k. m ऐवजी काय लिहिणार आता, सॉरी m as it is, I'm sorry, and a is 3. a is simply +3 = 0. This is your auxiliary equation. ठीक आहे. 2 इथे, 3 इथे, k as it is, write m² m and constant. ऑक्झिलरी इक्वेशन कसं बनवायचं समजलं. या ऑक्झिलरी इक्वेशन मध्ये यू जस्ट हॅव टू सबस्टिट्यूट द स्लोप ऑफ द गिवन लाईन. कळाला यूज काय ऑक्झिलरीचा. जर ऑक्झिलरी नसतं तर खूप येणार आन्सर, असं नाही, पण तुम्हाला कन्सिडर करावी लागणार सेकंड लाईन आणि मग फाइंड आउट करावं लागणार. चेक करावं लागणार की 2x + y आणि अशी कुठली लाईन आहे की ज्याचं इक्वेशन ते येईल, मग तो डिवाइड करावा लागेल. थोडंसं लेंदी असतं आणि कॉम्प्लिकेटेड, पण नाही करायचंय ते. कॉम्प्लिकेशन्स ऑक्झिलरी मध्ये पण आहेत ते सॉल्व. अल्टरनेटिव्ह मेथड इज ऑल्सो गिवन ओव्हर देअर की एक पॉइंट असेल जो त्या लाईन कडून सॅटिस्फाय होईल, बट ते आपल्या सिलेबसशी एवढं जास्त रिलेटेड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन समजलाय ना. रूट्स ऑफ दिस इज स्लोप ऑफ दिस. म्हणून मी याच्यातला एकाचा स्लोप काढला आणि याच्यामध्ये find the condition that the given line coincides with one of the lines represented by ax² + 2hxy + bx². Means एक लाइन यांच्यासोबत कोइन्साइड होती. सेम यू हॅव टू मेक ऑक्झिलरी इक्वेशन. दिलेला लाईनचा स्लोप काढा, याच्यामध्ये सबस्टिट्यूट. एक लाइन दिली, दुसरी लाइन कॅल्क्युलेट करायची. 7th इज फाइंड कंबाइन. क्वेश्चन नीट बघायचं आणि मला रणवीर एक्सप्लेन करणार आहे. Find the combined equation of pair of lines passing through origin and perpendicular to the lines represented by 3x² + 2xy - y². Combined equation दिले दोन लाईन्स. असा क्वेश्चन आधी सॉल्व केलायस. कंबाईन केलं. मला क्वेश्चनचं मीनिंग सांग, म्हणजे काय दिलंय, काय काढायचं. मराठीतून पण सांग. कोणाला परपेंडिक्युलर? ओरिजिनला परपेंडिक्युलर. ओरिजिन नाही म्हणजे लाईन ते इक्वेशन मानसी होती ना का तुला क्वेश्चन कोणाला परपेंडिक्युलर आहे. हा, कुठल्या लाईन्सला? तिथे लाईन्स नाही दिलं, तिथे एकच इक्वेशनला इक्वेशनला परपेंडिक्युलर आहे. इक्वेशनची लाईन नीट ऐकायचं आता. साक्षी सांगते, इक्वेशनची लाईनला किती लाईन्स आहेत त्या इक्वेशनच्या? एकच एकच लाईन. दोन लाईन्स कंबाईन्ड आहेत. एक दिलंय काय, दिलंय काय, कंबाईन इक्वेशन. ते दोन लाईन्स दोन लाईन्सचे कंबाईन्ड आहेत. ओरिजिन अँड परपेंडिक्युलर काढायचं. ओरिजिन अँड परपेंडिक्युलर. ओरिजिन इज ओरिजिन परपेंडिक्युलरचं काढायचं, स्लोप काढायचं त्याचा. त्या लाईनचा स्लोप काढायचा. म्हणजे लाईन 1 आणि लाईन 2 प्लस दाखवून त्याचा हे काढायचा स्लोप.
काल आपण खूप लेंदीनी करत होतो ना सेपरेट करून, आता डायरेक्ट सम ऑफ आणि प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स भेटेल. स्लोप भेटले प्रोडक्ट आणि सम वरतून M1 M2 सेपरेट काढता येते. त्या स्लोप वरून लाईन्स बनवायच्या, त्या लाईनला परत मल्टिप्लाय करायचं. देयर आर टू वेज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. नाउ लिसन, you have given a combined equation of pair of straight lines. Either separate those, separate करता येतात काल शिकवलंय फॅक्टरायझेशन. सेपरेट केल्यावर दोन लाईन भेटतील, त्यांचे सेपरेट स्लोप काढा आणि त्या स्लोपला परपेंडिक्युलर कुठले असतील M वरून M डॅश काढले. और गिवन लाईन इज इन दिस फॉर्मॅट. सम ऑफ स्लोप्स आणि प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स वरतून स्लोपच काढायचे. याच्यापेक्षा कालची मेथड इझी होती. M1 plus M2 आणि M1 into M2 वरून पण M1 आणि M2 काढायचे. And required lines are perpendicular to the lines given by combined equation. So the line ला split करून slopes काढायचे, त्याच्यावरून new required lines चे slopes काढायचे because those are perpendicular. And जे lines येतील नवीन त्यांचा परत combined equation काढायचं. काल सॉल्व केला ना थर्ड क्वेश्चन एक्सरसाइज मध्ये, तसं आहे. सांगतो काय, एकच लाईन दिली आहे combined equation रे, दोन असतात त्याच्यामध्ये hidden. इक्वेशन आहे त्याची एक लाईन, त्याचे दोन लाईन्स आहेत, दॅट इज द कंबाइंड इक्वेशन. ठीक आहे. दे आर पासिंग थ्रू द ओरिजिन अँड परपेंडिक्युलर टू द गिवन लाईन्स. अनरिक्वायर्ड लाईन्स आर परपेंडिक्युलर टू द गिवन. ओके, यू कॅन सॉल्व बाय एनी मेथड. ठीक आहे. M1 plus M2 आणि M1 into M2 वरून पण सॉल्व करू शकतो. Next is find the value of k if slope of one of the lines is 4 times the slope of other line. Let's consider first slope of first line be M1, other will be M2. दोघांची sum दिलेली. So first is M, second is 4M. Sum will be 5M. Product will be 4M square. M1 plus M2 is minus 2H upon B. M1 into M2 is A upon B. तुम्ही या टाइपचे क्वेश्चन्स आधी सॉल्व केलेले आहेत 11th मध्ये. सो हे खूप नवीन नाही, तुम्ही इझिली सॉल्व करू शकता. एक्सरसाइज मधला क्वेश्चन नंबर 1 2 3 काल सॉल्व केला. 4 मध्ये k फाइंड आउट करायचा आहे. सेम दिले, सम ऑफ द स्लोप इज गिवन, प्रोडक्ट इज गिवन, स्लोप डिफर्स बाय 4 एक्सरसाइज. ठीक आहे. क्वेश्चन व्यवस्थित रीड करायचा आणि खूप शुद्ध सिंपल इंग्लिश मध्ये दिलेले. क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8 9 आर प्रूफ्स. त्यातला क्वेश्चन नंबर 8 ला स्टार्ट करू. This all you are going to solve by yourself. Now you have to try सगळ्यामध्ये. आणि काही रेफर करायची गरज नाही, मीनिंग समजून घ्या. काइंड ऑफ ओपन बुक टेस्ट. समोर थिअरम ठेवा, समोर रिमार्क्स ठेवा. 11 चं टेक्स्ट बुक पण सोबत घेऊन बसा. सो हे सॉल्व करायचं एक्सरसाइज पूर्ण सॉल्व आणि एक्सरसाइज पूर्ण आज होमवर्कला, सो दॅट यातले डाउट्स वी विल सॉल्व टुमॉरो. अँड टुमॉरो विल स्टार्ट अँगल बिटवीन द लाईन्स. ऑब्वियसली अँगल बिटवीन द लाईन्स तुम्ही लास्ट टाइम पण केला, पण तो अँगल होता एक्स ऍक्सिस आणि लाईन. नाउ वी विल फाइंड आउट अँगल बिटवीन टू लाईन्स हुज कंबाइंड इक्वेशन इज दिस. सेपरेट नाही पाहिजे आपल्याला, डायरेक्ट कंबाइंड इक्वेशन. One more theorem is there, which is also much important. So tomorrow we'll start with the theorem and then solve some examples based on that theta. फक्त एकच टॉपिक आहे, angle between the lines. फॉर्म्युला पण एकच आहे, tan theta. सॉल्व एक्झाम्पल आणि एक्सरसाइज सॉल्व करायचं. डाउट्स घेऊन या, उद्या सॉल्व करू. टॉपिक संपवायचं स्वतःहून मी एक्सटेंड केलं लेक्चर. We'll meet after 10 minutes.